Hello kids, I hope you all are good and fine. I hope आप सब घर पे बहुत enjoy कर रहे हो kids. लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है. Okay बच्चों? So today we are going to learn a new alphabet and the new alphabet is letter P. Which letter is this? Letter P. How do we write letter P? Standing line and half circle that will go in middle. Okay, ये half circle कहाँ जाएगा? मिडल में जाएगा. बीच में आपको ये हाफ सर्कल को कंप्लीट करना है. अगर हम डाउन ले लेते तो कौन सा लेटर बन जाता? लेटर डी बन जाता. बट हमें लेटर पी बनाना है. सो हाउ डू वी राइट लेटर पी? स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. स्टैंडिंग लाइन, half circle that goes in middle. Standing line, half circle that goes in middle. Okay my kids, this is letter P. This is capital B, this is small p. ये capital P है और ये small p है. And how do we write letter P? Standing line, half circle that goes in middle. Okay kids, now what sound does it make? It makes the sound P, 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 P. Okay, what sound does it make? P, P. Now we will see some objects that start with letter P. What is this? This is a pan. P, P, pan. आपकी मम्मा पैन में खाना बनाते हैं ना? So this is a pan. P, P, pan. This is a pillow. This Cinderella is having a pillow. Pillow पे हम क्या करते हैं बच्चों? Pillow पे हम सोते हैं ना? We use pillow to sleep, right? So this is a pillow. Papa pillow. What is this? This is a pot. Papa pot. This is a pot. पॉट में हम क्या करते हैं? पॉट में हम पानी भरते हैं ना, फिर उससे हम पानी पीते हैं. सो दिस इज अ पॉट. डू यू ऑल रिमेम्बर द थर्स्टी क्रो स्टोरी? उसमें पॉट आया था ना. सो दिस इज पॉट. पप्पा pot. What is this? Which bird is this? This is parrot. Papa parrot. Papa parrot. This is pencil. Papa pencil. हम सब पेंसिल से क्या करते हैं? लिखते हैं. आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो ना पेंसिल से. So this is a pencil. Papa pencil. Again repeat with me kids. Papa pan, Papa pillow, Papa parrot, Papa pot and Papa pencil. Okay kids, now what we will do? We will sing a rhyme. I am P, the letter P. I make the sound P, P, P. So come with me and sing with me. These are some words that start with P. Papa pan, Papa pan. P is for pillow, Papa pillow. P is for pot, Papa pot. P is for parrot, Papa parrot. And P is for pencil, Papa pencil. So which letter it was? It was letter P. Standing line, half circle that goes inside. Standing line, half circle that goes in middle. बीच में आएगा. ये half circle कहाँ आएगा बच्चों? बीच में आपको इसको touch कराना है. So this is a standing line and half circle that goes in middle. This is letter P. Papa P. Now I am going to show you some more objects that start with letter P. See? What is this? This is a pizza. Papa pizza. Pizza हम सबको खाने में बहुत मजा आती है ना. We all love pizza, right? So this is pizza. Papa pizza. Next is pig. Papa pig. Papa pig. Pig is a animal, right? So this is a pig. Papa pig. Now next is penguin. Papa
पेंगुइन पता है आपको कहाँ पर रहते हैं? कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, वहाँ पर पेंगुइन रहते हैं. ओके, पेंगुइन इज ऑल्सो एन एनिमल. सो दिस इज अ पेंगुइन. पेंगुइन. Now next is pineapple. This is a pineapple. Pineapple is a fruit. Pineapple. Now next is piano. Do you have piano in your home? Piano. Piano is a musical instrument. इस पे गाना बजाया जाता है. Okay. So this is piano. So how many of that shown you? 5 objects, right? Pig, piano, pizza, pineapple, and penguin. So, which letter? Letter P. Standing line, half circle that goes in middle. Standing line, half circle that goes in middle. Okay, my kids? Letter Now we are going to trace letter P on this yellow color. How do we write letter P? Standing line, half circle that goes in middle. 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 Okay kids, this is letter P. You have to trace letter P on floor or on color. Okay kids, practice करते रहिएगा जब तक आपको नहीं आता है. Okay my kids, letter P. Now on page number 32 of your Disney Phonics workbook, we are going to do letter P. सबसे पहले हम क्या करेंगे लेटर पी में? सबसे पहले वी विल पेस्ट द स्टिकर्स. दिस इज कैपिटल पी, दिस इज स्मॉल पी. हाउ डू वी राइट कैपिटल पी? स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. ओके किड्स, सो फर्स्ट यू विल पेस्ट द स्टिकर्स लाइक दिस. लेटर पी. P for pencil. Now small letter P. So this is letter P. Pencil. Pencil. Now what you have to do in this activity? You have to color all the parts with letter P to find a pencil. मतलब जहाँ जहाँ पर भी letter P है उस part को आपको color करना है. Okay kids? Where are letter P? Can you see this is a letter P and a pencil? So we are going to color this. I am using red color. You can use any color of your choice. आप कोई भी color ले सकते हो. Okay kids? How do we do coloring? First borders. पहले आप फाइंड करना लेटर P कहाँ पर है. In this box there is letter P. So we are going to color it first. First its borders. And then inside. Then where is another P? उसी के ऊपर में एक और P है. So we will color that also. Then after that here is also P. We will color that also. You have to color all the P's. हम जब सारे P को कलर कर देंगे ना तो हमको पेंसिल मिलेगी. विल गेट अ पेंसिल. Now there is also letter P. P for pencil. P for pencil. P for pencil. P for pencil.
Color all the P and we will get a pencil. See, I'm coloring all the P. Now last two P's are left, so I will color that also. So I have colored my pencil. You all also have to color your pencil like this. All the letter P. जितने भी P है आपको उसमें कलर भरना है ताकि हमें एक पेंसिल मिलेगी. See, I got a pencil. Okay kids. So this was letter P in your Disney book. Now we are going to trace letter P in our English notebook. Parents, you have to make big letter P like this and make letter P dots like this in these two pages. Okay. So सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? Tracing, rainbow tracing with different colors. Standing line, half circle that goes in middle. 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 किड्स आपके पास जितने भी कलर्स हैं आपको सारे कलर्स यूज़ करने हैं. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल दैट गोज इन मिडल. Standing line, half circle that goes in middle. Standing line, half circle that goes in middle. Okay kids, so first you will do rainbow tracing and then you have to match the dots to make the letter P. Standing line, half circle. 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 Standing line, half circle that goes in middle. Okay kids, this is letter P. So आप सबको इसी तरीके से letter P पूरे करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे. ओके माय किड्स, बाय, टेक केयर.